Добрый день, уважаемые коллеги. Я прежде всего хочу поблагодарить уважаемого Жан-Мишеля Кусто за отклик, за то, что принял приглашение и приехал в Россию. Мы только что провели очень, на мой взгляд, плодотворную встречу. Господин Кусто представил нам свою команду. Это не команда энтузиастов, это команда очень хороших специалистов, настоящих профессионалов, которые всю свою жизнь посвятили изучению океана, млекопитающих. Мы рассказали о том плане, который сегодня сформирован для дальнейшего сохранения этих животных и выпуска их в их естественную среду обитания, о том, сколько научных специалистов делают свою работу в бухте Среднего Приморского края. Сейчас мы там оставили специалистов с нашей стороны и со стороны господина Кусто. Идет очень горячий обмен опытом. Мы пришли к единому мнению, что такой ситуации в мире еще не было. И я хочу еще раз поблагодарить господина Кусто о том, что, за то, что он присоединился к нам. И уверен, что в этой совместной работе мы получим хороший, достойный, правильный результат. В основе всего здоровье этих животных. Это самое главное, к этому выводу мы пришли. Пожалуйста. Mr. Minister, thank you very, very much for hosting us. Большое вам за принятие нас, за ваше гостеприимство. And having the privilege of meeting your team. И то, что у нас есть такая привилегия познакомиться с вашей командой. And I think out of this very nice meeting we had, на этом приятной встрече, которая у нас была, we can look at the rest of the planet and say, мы можем сейчас обращаться внимание на весь мир. We as the species that has the privilege and the only one that has the privilege который имеет привилегию, мы единственный, который имеет такую привилегию, to make critical decisions, чтобы принимать критические решения. We are working together. Мы работаем совместно. And we are representing the human species. Мы представляем вид человека. To continue to be able чтобы продолжать иметь возможность to have the privilege of being surrounded by того, что нас окружают. All the creatures that makes us другие существа, so happy, которые делают privileged, нас and being able to look and to look in the eyes of our children and grandchildren and say, we're doing everything we can for them to have the same privilege that we have had. So, thank you very, very much for your time. Пожалуйста, коллеги. Monsieur Кусто, bonjour, Tamara Teresco de Radio-Canada. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Il y a plusieurs éléments. Il y a du politique, il y a des questions légales dans cette histoire. J'aimerais savoir, vous approchez cette visite, cette première visite cruciale, comment, avec quel rôle et dans quel espoir exactement? Can you repeat the question for me? Vous voulez que je réponde en français ou en anglais? En français pour Radio-Canada. Les deux, s'il vous plaît. Both. English and French. En français d'abord. Better tell the question to I asked him, since this is a very спросила, legal aspects, поскольку здесь есть юридические, политические аспекты, какая у вас роль на этом моменте, на этой поездке? Je suis heureux de vous dire que
le résultat des rendez-vous, des conférences, des personnes que nous avons rencontrées me permet de dire avec grand espoir que personne n'est là pour critiquer, mais tout le monde est là pour trouver des solutions aux problèmes auxquels nous faisons face. Et je suis convaincu que nous arriverons et nous serons en mesure de dire que tout a changé, tout est en train de changer à cause de ce travail international qui est représenté ici par les équipes qui sont en train de faire le travail pour assurer que l'espèce qui est dans les océans, qui est la même chose que nous sur Terre, va être protégée. Et qu'est-ce que vous appréhendez, avant de passer à l'anglais, qu'est-ce que vous appréhendez de voir? On a vu des images assez troublantes. Qu'est-ce que vous appréhendez? Oui, je le dis en anglais maintenant. D'abord en français, mais après. Ce que j'appréhende, c'est qu'on va protéger les espèces qui sont les espèces dominantes, comme nous le sommes sur Terre, et pour ne pas disparaître. Car la diversité est synonyme de la stabilité et nous sommes critiques. Et ces espèces sont critiques. Et il se trouve que les dauphins, en particulier les orques et les baleines, sont dans les océans ce que nous sommes sur Terre. Le seul gros problème que nous avons, c'est que notre sens principal, c'est la vision. Leur sens principal, c'est l'acoustique. Can we do this in English? Может быть, потом, если есть у вас вопрос, можно сделать, да? You can do it? So, no. You have to I need you to do it. I need your help. Thank you. I apologize. I think the Я думаю, что very important issue очень here важный вопрос здесь. is that Это we то, have now experts у нас есть эксперты, who have agreed to которые согласились represent the oceans представлять интересы океанов совместно. In particularly when we talk about the dominant species of the ocean, Особенно когда мы разговариваем о доминантных видах океана. who are the same thing as us sur Terre. Okay. Sorry, I'm going to have to move to consecutive because they want me to do consecutive. So you'll have to do pauses. He has to stop. You have to translate. Yeah, sorry. He can't do Yeah, simultaneous they don't want me to because do of the. translate. Yeah. Okay. So Anyway, what I think is critical is that we are finding out, and I give a lot of credit to the minister for having given us the opportunity to meeting the people who are the experts here in your country, and connecting many representatives of other parts of the world. So we're talking about now the human species addressing issues which we all connected to and depend upon, and finding hopefully solutions. And I believe we are heading in that direction. We're not here to criticize. We're here to work together and find solutions. And it happens that marine mammals are to the ocean what we are to the land. And unfortunately, our difficulty is communication, because our primary sense is vision, theirs is acoustic. Okay. And yes, sir. He needs to translate. Ну, сначала мы здесь для того, что я даю отчет и уважаю работу министерства, то есть министра, чтобы познакомиться с экспертами здесь, в вашей стране, чтобы связать представителей от всего мира, кто работали взаимосвязано. Мы сюда приехали не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы найти совместное решение сложившихся проблем, чтобы найти решение этой проблемы. Потому что мы, вот как морские млекопитающие в океане, такие же, как мы на суше. Да, все. Правильно, да?
So, whether it's scientists, politicians, educators, Несмотря на то, что это ученые, образователи, политики, we are now in a position which is the most exciting time of my life after 73 years of scuba diving. мы находимся в положении, где это самое побудительное время моей жизни после 73 лет того, чтобы заниматься дайвингом. To see that we are now in a position to come up with answers and solutions to make sure we can look in the eyes of our children and grandchildren and say, you will have the same privilege that we have had when we were your age. И увидеть ситуацию, где мы можем говорить нашим детям, что мы находим именно решение, чтобы у них были такие же возможности, как и мы. And as we can see, with all of you, we are in what I call the communication revolution of the planet. We're all connected to each other. Как мы видим, когда я вижу всех вас, мы находимся в том, что я называю революцией в коммуникациях, где мы все слушаем друг от друга, и мы все знаем друг друга. Which means we can no longer lie, steal, or cheat because we're going to get caught. Это значит, что мы не можем больше врать, украсть или неправильно делать, потому что нас ловят. And never forget that when you drink a glass of water, or you in Moscow and you see the ice or the snow, не забудьте, что когда вы пьете стакан воды или в Москве увидите снег, you're drinking the ocean or you looking at the ocean. Вы пьете океан и вы смотрите на океан. One single water system which we all depend upon. Это единый водный цикл, мы все зависим от него. So this is a question from Известия. From what? Известия. Я хотела уточнить состояние здоровья животных. Вот как бы вы его определили? Потому что в интернете гуляют разные фотографии, есть разные мнения. Меня интересует ваше профессиональное. I would like to understand your evaluation of the condition of the animals, because there are various opinions that are going around the internet about the condition of the animals. What is your professional opinion? My professional opinion is that thanks to experts, we know that each individual, just like we know about every one of us, and we are going to be more and more in a position to readapt every one of them to be released naturally in the environment. And it's not easy, but it's going to happen, hopefully, for most of them. Вот мое профессиональное мнение это то, что есть эксперты, которые знают каждого особи, которые основаны на этом, мы можем определить для каждого особи, как реадаптировать, как реабилитировать каждого, чтобы можно было бы выпустить их, как можно больше из них или всех их, чтобы выпустить их естественную среду, и что основано на этом экспертном понимании каждого особи, что это можно делать. And if I can add, И если можно, я дополню. we have just arrived, as you know. Как вы знаете, мы только что прилетели. We will leave today and go to Primorsky region. Мы уезжаем сегодня в Приморский край. While we are here, our team is sharing information, is being shared information by the scientists from Russia who have already done work. Пока мы здесь, наши специалисты хотят получить информацию от российских ученых, которые уже обследовали этих животных. I'd like to say one thing about you, Charles. This is Charles Finnick, who is the director of the Whale Sanctuary, and it's because of him that we all together. Это Чарльз Винник, это директор проекта «Китовый заповедник», и это благодаря ему, что мы все приехали. Thank you. And so just to add, we will be in a better position to provide any kind of information about our observations after we have been to Primorsky
rather than now, because we don't yet have the benefit of the information that the scientists here in Russia and the researchers have already conducted, and we have not yet conducted any of our own observations. Мы будем в лучшем положении отвечать на ваши вопросы и давать вам наши профессиональные мнения после того, как мы получаем информацию от российских специалистов, после того, как мы можем рассматривать эту информацию и наблюдать самих животных на месте. После этого. Mr. Van, Neil McFarber from the New York Times. I know you've done this before with Kiko, but it was a long, involved process. So could you just describe for us a little bit, both of you, the steps that you expect to take to sort of decide when and how the whales can be released? What methods do you use to evaluate? And Mr. Minister, can you tell us a little bit about just sort of the legal situation that's going on? Does the government own the whales now, and the overall sort of this process of capturing whales, what's being done about it? То есть вопрос такой, что первый он попросил Чарльз и Жан-Мишель рассказывать об опыте выпуска Кейка и какие шаги были предприняты, какие шаги ожидаются при такого выпуска. И он задавал вопрос министру по поводу юридической ситуации с этими китами. Значит, у нас создана рабочая группа, которую возглавляет вице-премьер Гордеев Алексей Васильевич. By the decision of the government of Russian Federation, there was the working group established, which is being headed by the Deputy Prime Minister, Mr. Alexei Gordeev. Значит, эта работа проводится довольно-таки давно уже. У нас есть четкая дорожная карта. The work has been done for quite a long time, and we worked out the roadmap, what to do next steps, and involvement of the referent experts. Мы определили 3 ключевых направления. We set up 3 main directions of our future work. Мы занимаемся сейчас непосредственно оценкой состояния животных. First of all, the issue is to have the proper evaluation of the state of health of the mammals. Второе, не менее важное направление, это условия содержания. Second is the conditions of their living life. И возможность их улучшения. And the potential for bettering the conditions where they are being kept now. И третье, это состояние окружающей среды самой бухты. And the third one is the state of environment directly in the bay. Эта работа сегодня находится в руках нашей науки. Now we are being led by our science. Мы не преследуем иных целей, кроме как вести эту работу максимально открыто. We are being led by the vision that we have to run this work as open as we can. И нам очень важен международный опыт, потому что такой ситуации в мире не было. Она, безусловно, как опыт, как хотелось бы, чтобы это был очень положительный опыт, как в результате. And of course, we do expect that the unique situation will turn out that we will all gain the experience, and I hope that it will be the good experience. И как опыт это не менее важно для иностранных экспертов. And we think that such an experience will be important also both for Russian and international experts. Нам бы не хотелось уводить эту ситуацию в какую-либо юридическую плоскость, потому что мне часто задают вопросы, связанные с тем, значит, как могло так произойти, значит, кто виноват, нашли ли там виновных в этой ситуации и так далее. Этим занимаются правоохранительные органы, и у них есть такие компетенции. I don't want to mislead the situation which we have now, more directing it to the legal sphere, because we have the legal agencies which are to prepare the proper answers on the questions, who is to blame, how it happened, etc. We have the situation and we need to make the solutions. И мы прекрасно с вами понимаем, и мы с господином Кусто на эту тему беседовали, что какая бы ни была хорошая золотая клетка, понятно, что лучше, чем отпустить животных в естественную среду, невозможно. As we already discussed with Mr. Kusто, whatever the cage is, it may be even golden cage,
but the better solution will be to free the animals. Мы прошли очень тяжелый период времени и прошли его с большим переживанием. Это зима. We have passed quite a difficult period of time, may I say, and of course it was the winter time. Когда выпускать животных было невозможно, мы бы просто их всех потеряли. During that time we could not afford to release the animals because in this, have we done this, all the animals would die. Наступает летний период, когда эту работу провести возможно и нужно. Now it is warmer weather, it is summertime, and I think that we have now the opportunities and we can explore them. Именно поэтому мы все вместе, мы в одной команде, и нам хотелось бы сделать это с минимальными потерями для всех. That's why now we all are together, we are acting as a one team, and we do hope and work to make our cooperation success. Мы, в свою очередь, также понимаем, и господин Кусто сказал об этом сейчас на нашем совещании, что любой контакт даже постороннего человека, лишний человек, когда кто-то появляется рядом с этими животными, это для них стресс. And we better understand, and it was discussed and described by Mr. Kusто, that additional contacts between the human beings and with the animals being kept, it is harmful for the animals. So that's why it is important also to keep the priority of the health of the mammals. Поэтому эту работу мы проведем крайне осторожно и аккуратно. That's why we are planning to arrange this work with the necessary precautions and accuracy. Я сделаю все возможное, чтобы эта работа была максимально открытой, и вы ее все видели, и видели все люди. I will try my best to have all our work to be as open and transparent as possible, and you will see all of it. А по итогам этой работы мы уже разговаривали с господином Кусто и с Чарльзом. Неплохо было бы снять какой-нибудь хороший документальный фильм. And as we discussed with Mr. Kusто and with Mr. Winnick, it would have been a good idea to have the documentary as a result of our joint cooperation on this, with the good end. Который ляжет в копилку положительных практик в мире. Which will add to the positive experience globally. And if, you speak French? I understand French, but I don't speak French, but I'm going to respond first to this gentleman who asked the question. So the question really dealt with our experience with Keiko more than 20 years ago. Вопрос был по поводу нашего опыта с Кейко. Это было больше 20 лет назад. The Free Willy whale. Это тот кит от Free Willy, свобода Вилли. And all of the experience our team has had since. И весь опыт нашей команды с того времени. Where we have been involved in both captures and releases. Мы участвовали и в отлове, и в выпуске. Entanglements of whales and disentanglements. Путаницы китов и освобождение их от этих путаниц. And every case is different. И каждый раз это бывает по-разному. Каждый случай разный. As Jean-Michel has said, как сказал Жан-Мишель, each of these animals is an individual and has to be treated as an individual. Каждый животное это индивидуальный особь, нужно относиться к ним на индивидуальной основе. Они такие же, как мы, говорил Жан-Мишель. And the situation in Srednaya is a unique situation. Ситуация в Средней уникальная ситуация. This is a very large number of animals, 10 orcas and 87 belugas. Это очень большое число, количество животных, 10 косаток и 87 белух. So the challenge for rehabilitation вызов реабилитации and for release и выпуска is complex. Сложный. And therefore we need to work together to identify a strategy for rehabilitation. Поэтому нам нужно работать совместно, чтобы определить стратегию реабилитации. And for reintroduction or release of as many of those animals one by one
as is possible. И реинтродукция или выпуска всех этих животных, ну, как можно больше этих животных, один по одному, если нужно, ну, как можно больше. The advantage and the benefit that we have Преимущество, которое у нас есть, is that these animals have been in captivity for a relatively short period of time. это то, что эти животные находятся в неволе относительно короткое время. Compared to all the other efforts that have been made to reintroduce or release a whale back to the ocean. По сравнению со всей другой работой, которая была сделана, чтобы реабилитировать и выпустить китов в свободу. So we need to keep all of that in mind as we make our plans going forward. Поэтому это надо иметь в виду, пока мы совершаем наши планы, делаем наши планы на будущее. Коллеги, dear colleagues, the minister has the cabinet meeting. That's why he has to leave, but Mr. Кусто, we will stay. Уважаемые коллеги, Дмитрий Николаевич сейчас... Ну, нет, не ругайся, дай человеку задать вопросы. Спросить, сколько будет все-таки стоить выпуск животных, что туда войдет, кто финансировал приветствует команды уважаемых... How much is it going to cost to release these whales, and who financed the team Я coming уже here? сказал, что эта работа будет максимально открыта. Бюджет никакой сегодня не подсчитан. Мы пока ориентируемся, безусловно, на мнение специалистов. И чем больше будет мнений, тем меньше будет ошибок. Это очень важно. А приехали ребята за свой счет. They came out at their own cost. They paid for themselves. Ну, мне самому очень хочется, чтобы мы сделали очень правильные выводы на будущее. Не просто вышли из этой ситуации, которая сегодня вот произошла, да, а правильно создали ту правильную нормативную законодательную базу, чтобы больше таких случаев не возникало в нашей истории. Это очень важно. Это хороший пример вот, того, что на это стоило обратить внимание. Серьезно. Я, уважаемый господин Кусто, Господин Кусто и Винник остаются. Да, я отдаю вас в руки наших и иностранных журналистов, в надежные руки. Они, безусловно, зададут большое количество вопросов, которые интересуют. И ваша работа, и работа вашего отца очень любима во всем мире, в том числе и в России. Мы выросли и воспитались практически на фильмах Кусто. Спасибо вам за эту работу огромную. Я надеюсь, что мы в дальнейшем будем сотрудничать вместе. Хочу вам сделать небольшой подарок. Это окаменелость с дна океана. Вы, наверное, хорошо знакомы с этой историей. Говорит о том, что жизнь океана была очень давно и давно. Thank you very, very much. These are amazing creatures. Это потрясающие существа. Да. Спасибо. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Thank you very much. Hope to see you soon. Я надеюсь, что мы увидимся скоро. Thank you for your commitment. Charles, why don't you go on over there? You stay here. No, I'm going to sit here because that's now I'm the minister. And I'll just sit We can like this. I will try. I'm sorry. As you can tell, it's very hard, but yeah, I will try. It's just that things get lost that are important to include, but yeah. They go on. Beautiful. Yeah. Beautiful. Is it okay if I do like 5 seconds, It's kind for of the like English, that? no, because they need to. What? He More? can't edit it. They can't edit Even it. if I miss some. No, yeah. Just tell us what you need. We'll do whatever you Moi, need. j'aimerais entendre M. Cousteau en français encore. Okay, we're not going to be able to understand the French. Can we do it in English, please? Pardon, je n'ai pas parlé français. Mais alors, est-ce qu'on peut se voir après, M. Can we do this after? We after we're done, we can, if we take a little time to do all together, then we can try to organize some one-on-one interviews. If you guarantee I can do one-on-one in French, I will not. You won't take all the rest of the questions? Yes. Okay. But please do not forget that we have the flight today. Yeah. Yeah.
Just to follow up, could you give us a bit more detail on what exactly is involved in a rescue of this many creatures? We know these animals were brought 1,000 or more kilometers from their homes. Do you just open the pens and let them swim away? Можно рассказывать больше о том, что происходит при выпуске животных? Они уже их привезли тысячи километров от своей территории, от своего места обитания. Да. Можно ли просто выпустить их от самых вольеров? Well, I'd like to say that each creature is different, and each creature may take different time as a result. And the majority, if not all of them, if we can release them, they will be released where they were captured. So they can be reconnected, we hope, with not only just the same species, but potentially some of their family, or their group, or their friends. In many ways, it's just like us. So we need to really understand that each animal, thanks to scientists, thanks to the group, thanks to the observers, thanks to the people who captured them, we need to learn from them and find out, and ultimately every individual will be treated properly, I hope. That's our goal for all of us, to release them, and it may take years. We don't know yet. Years? Oh, yes. It depends on each and every one of them. Okay. То есть каждое существо по-разному, и поэтому возможно, что необходимо будет разное время выпуска для каждого индивидуального особа. Пока мы просто не знаем. Мы надеемся, что большинство или все будут выпущены именно там, где их отловили. Для того, чтобы они были связаны еще раз с своим видом, и желательно не только с видом, а с семьей, с группами, с друзьями, с которыми они раньше общались. Во многом они такие же, как и мы. Каждый животный там, благодаря ученым, наблюдателям и даже тех, кто отловили, они знают об этих животных. Мы должны учиться от них и понимать, как правильно относиться к каждому индивидуальному особу для выпуска. Возможно, это не гарантированно, но возможно для этого нужно будет годы. Мы просто еще не знаем. I'd like to add one more thing. Since we mentioned Keiko, which was in capture for almost 20 years up in Mexico City, in the altitude of Mexico, in artificial salt water, eating dead frozen fish or whatever, and ultimately he was taken away, and it took 4.5 years before Keiko, who went from Mexico City to Oregon in a special place to adapt to be in natural environment and learn about catching fish, and ultimately was transported, thanks to the United States Air Force, on an airplane all the way to Iceland, where he spent another 2.5 years there before one day, I remember, on a Sunday at 5 o'clock in the afternoon, he joined with other orcas and took off, going toward Norway. It took 4.5 years, and Charles spent most of his time taking care of Keiko. So just... Can I do that? Yeah. Я хочу добавить, потому что мы отметили, говорили про Keiko. Keiko больше 20 лет проводил время в Мексико-Сити, на высоте. В соленой воде ел там мороженую рыбу. И для этой реабилитации нужно было 4,5 года. Sorry, was 4.5 years in Oregon and then 2.5? No, 4.5 together, right? No, two in Oregon and 4.5 in Iceland and Norway. 2 and then 4.5.
Окей. То есть сначала нужно было 2 года. Кейко привозили от Мексико-Сити до Орегона, чтобы кейко могла адаптироваться к естественной среде, учиться, как ловить рыбу. Потом, благодаря военным воздушным силам США, транспортировали кейко до Исландии. Там кейко еще проводила 4,5 года до, он помнит это хорошо, было воскресенье днем, и кейко уплыла с другими косатками и уплыла в сторону Норвегии. Но для этого нужно было столько времени, и Чарльз проводил все это время почти с кейко, чтобы это все помогать с этим. И Чарльз добавил. So, what's important among many things to remember with the animals that are in Svednaya is that they are very young animals in the main. Even the orcas are juveniles. They are not adults. And many of the belugas are even younger. So their ability to survive on their own, if, as someone said, the gates were just opened, is limited, particularly where they are. So what we need to do is not only understand the health conditions of each whale. I'm sorry. Hold on. Go ahead. No, go ahead. Keep going. So not only do we have to understand the health conditions of each whale, we also have to look at where it is appropriate to transport them so that they can be having the best opportunity to have food and guidance of older adults. Mm-hmm. Okay, sorry, I'm just making sure I get this all. I No hope this is problem. working better. Yes. Okay, good. Okay. То есть важно помнить, что если говорить о животных там в бухте Средней, что в принципе мы так понимаем, что они все молодые. Даже косатки, они не взрослые, они еще не дорослые, то есть они еще молодые. Поэтому их возможно, и белухи еще, насколько мы понимаем, может быть еще моложе. Поэтому их возможность выживать ограничены. И так как сказали, вот мы считаем, что очень ограничены их возможности выживать, если просто отпустить их прямо там, где они сейчас находятся. Именно поэтому мы должны понимать состояние здоровья каждого животного, каждого кита, и мы должны рассматривать, где возможно, где самое подходящее место, чтобы транспортировать их туда для выпуска, и где там будет находиться еда, и также управление или помощь от более старых, более взрослых китов, которые могут их принимать. With Kiko, I don't think, if I remember correctly, he never did manage to join a pod again. He was by himself. With these younger whales, do you think that they can find a family and rejoin it, or is it too much to hope for? Насколько я помню, Кейко не связался с семьей после этого, с группой косаток, после выпуска. Как вы считаете, эти косатки такие молодые, что они могут присоединиться к семье еще? Keiko was in captivity from the age of 2 to over 20 years old. Кейко был в неволе от возраста 2 лет до выше 20 лет. Before we ever started any effort for reintroduction. До того, как мы даже начали попытку делать реинтродукцию. And he was a movie star whale. И он был звезда фильмов. Кинозвезда. Да. And that's Because of Hollywood. And that's the reason he was chosen as a candidate. И поэтому его выбрали как кандидат The, для whale, реинтродукции. the whales in Svednaya have just become captive. А киты в бухте Средней, их только что отловили. It's a completely different situation for each and every one of them. Это совершенно другая история для каждого из них.
So while Keiko was successful in joining other whales, even after 20 years in captivity, Поэтому Кейко успешно связался, воссоединился с другими китами даже после 20 лет. he learned that wild fish were food. He didn't know that when we started. Он учился, что дикая рыба – это еда. Он это не знал, когда мы начали. So if we can have that kind of experience with a whale who was that ill and had lived that difficult a life, Если у нас будет такой опыт с таким больным китом, который имел такую жизнь, we have to think we can have even more success with animals who have been in captivity for much less time. тогда мы должны думать, что у нас будет еще больше успеха с животными, которые были в неволе столь короткое время. Every marine mammal is different. And we need to keep that in mind because it is like us. Every one of us is different. Каждый морской млекопитающий отличается, по-разному бывает. И мы должны иметь это в виду. Это такое же, как мы отличаемся друг от друга. And we need to know and not forget that orcas are dolphins. They are the largest of the dolphins. И мы должны знать и не забывать, что косатки – это дельфины. Это самый большой из дельфинов. But I will always remember when I was young, I saw a dolphin that has been captured and put in a tank, which was the size of this room. And it was a young female. And every day I was going to look at her, and I felt something was wrong. But the scientists would say, she's okay, she's fine. They would take her temperature, blood samples, and they kept saying that she was fine. But I'll tell you one thing. One day, about 6 months later, I walked in and she was dead. And she had swam from one side of the pool to the other and blew her brain in the concrete. That's what I've experienced as a young person. She committed suicide to be in jail. And that's what we want to avoid. And we can help. We can make it happen. And every creature, every dolphin, every whale is different. Вот надо вспомнить, что каждый из них отличается. И я помню, что когда я был молодым, был дельфин в неволе. Что было в неволе в аквариуме примерно размера этой комнаты. И каждый день я ходил к ней и смотрел. Я чувствовал, что там что-то было не так, что-то было неправильно. Я говорил ученым, они там брали пробы, анализы крови, они измерили температуру, они сказали, нет, все нормально, все хорошо. Но один день я ходил к ней спустя примерно 6 месяцев, и я видел, что она была мертвая. Она плавала в стену, она ударила свою голову на стену, и она самоубилась. Да? Она кончила самоубийством. И это то, что мы хотим избежать. И то, что мы хотим избежать, и хотим делать так, чтобы это больше не случилось. She was a female, and I'm totally convinced that she had been separated from her child. Это была самка, и я убежден, что ее отделили, убрали от своей семьи, от своих детей. Уважаемые коллеги, давайте последний вопрос. Mr. Кусто, German First Television. How often will be your work in Russia? Do you plan any briefings in Vladivostok, or is it possible to film your work in Vladivostok? Господин Кусто, когда вы будете в России, возможно ли будет вы делаете брифинги для прессы во Владивостоке, или возможно ли снимать вашу работу во Владивостоке? We're not here to make a film. Мы не здесь, чтобы делать фильм.
Мы приехали сюда, чтобы помочь. Напомню, что во Владивостоке предусматривается также проведение пресс-мероприятия. Так это будет согласовываться с администрацией Приморского края. And he says there will be a press event in Primorske region. It's been agreed on with the administration. Okay, now comes the individual scrum. Wait. Voilà. Who can help us to move the press so they don't one take all his time. We got to do a couple short interviews, but it can't be everyone. Jean-Michel, can you do your autograph on this? Yeah. I'm going to put it in my... Oh, I think it's going to fit in my bag. We would like to I think so. I think so. I'm going to... I can give you my card as well. Excuse me, Charles. Great. My bag. No, I'm independent. Can I have my bag? Work on it generally a lot on support. I'll get it, Jean-Michel. I'll get it. What's this? Obviously, I've been connected with them for some months as this has been developed. No, you don't. You don't apologize for that. You know what? We're here by interest. Of course you are. Of course. That's what we want to do. We just want to accommodate everyone. No problem. Thank you. So should we do this here? Tell me, where shall we do one-on-one? Right here? Because you see, if we arrange one-on-one for all of them, I think that will not finish until... No, but we should do a few. We should do a few. Okay, okay, wait. Он не дает, да? Do a time limit on each one-on-one. Let's just do a couple of minutes on each one so everybody has a chance. But, Jean-Michel, you want to...